Can you help me? Yes. I swallowed the chili. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam. Magyantimirandasya Hiranyakshavakaya Tatsirmanitam Devatasman Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mahaprabhu Vrindāvanába utazik Swami Maharaja Jai Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Vrindāvanába. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So with great joy and great relish, we're continuing with our short series on Lord Chaitanya's journey from Jagannath Puri to Vrindavan. This is part 4. Nagy örömmel és lelkesedéssel folytatjuk ezt a rövid szériát az Úr Chaitanya utazásával, Puriból Vrindāvanba, és ez a 4. rész. Now this morning we got all the way to Jharkhand, the particular province in India. És ma reggel Jharkhandig jutottunk el, ami egy tartomány Indiában. It's you could say it's between Puri and Mayapur. Ez valahol Puri és Mayapur között van. Mahaprabhu had to go a little bit north and then go west to get to Vrindavan. Mahaprabhunak először északra, utána nyugatra kellett menni ahhoz, hogy eljusson Vrindāvanba. So in Jharkhand is Jharkhanda, the forest with all the thorny bushes. És ez olyan erdő van, ami most füstgés bokor van. And we were reading an amazing description how Caitanya Mahaprabhu, by his kirtan, delivered all sorts of animals. És hallottunk szép leírást arról, hogy az Úr Chaitanya kirtanyával felszabadította az ottani állatokat. Animals who, what is that? Jiva Jivasa Jivanam. One living entity is food for another living entity. So they're all competing and fighting and growling and eating each other. But when Mahaprabhu chanted Hare Krishna, they gave up their envious nature and the tigers kissed the deers and asked them to marry them. Az egyik élőlény, a másiknak az elledele, és ezek az állatok mindig harcolnak egymással a dzsungelben, de az Úr Chaitanya kirtanyának a hatására megtisztult a szívüket irítségtől, és utána a tigrisek is az őzek együtt táncoltak, és legnagyobb össze is házasodtak. But they gave up their non-envious spirit, and by chanting they awakened prema deep within their tiger hearts and deer hearts. Feladták ezt az irigy természetüket, és felébredt a préma a szívükben, a tigrisek és a őzek szívében.
Kaviraj Goswami makes it very clear in Caitanya Mahaprabhu that this prema is like a seed that's eternally there in the heart. Prema is not something you have to go somewhere and find or purchase. It's eternally established in the heart. Krishna ezt Kaviraj Goswami mondja a Caitanya Charitamritában, hogy a prémának a magja örökké ott van a szívben. Ez nem egy olyan dolog, amit valahonnan el kell menni, valahonnan máshonnan megkapni. It's like sleeping. Mint az alvás. He said the soul is sleeping. Azt mondják, hogy a lélek alszik. Mahaprabhu makes that analogy. Jeev Jago, Gaur Chandra Muli. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? És ezt Úr Caitanya mondja ezt, hogy Jeev Jago, hogy meddig fogsz még aludni a Májának nevezett boszorkánynak az ölében. So how do you wake up a sleeping person? És hogy lehet felébreszteni egy alvó szemét? By sound. A hanghatással. The classic example is an alarm clock. És ennek a klasszikus példája az ébresztő óra. Set your alarm for 3:30 to be able to come to Mangalarti. Put it on that, what's it called? Snooze. Snooze. How many of you use snooze in your life? Shame. That's cheating. Anyway, so how do you wake up the sleeping souls? You need something very powerful because the soul is spiritual. You need a spiritual sound. És ugye 3:30-ra kell beállítani az órát ahhoz, hogy idérjünk Mangalartira, aztán az egy más kérdés, hogy hányszor nyújjuk a hóüzemmódra, a trafik majd újra csörögjön, és ugye a léleknek is szüksége van lelki hangra ahhoz, hogy felébredjen. That sound is the Mahamantra. És ez a hang, ez a Mahamantra. Because Kali Kali Namu, Krishna avatar. In the age of Kali, Caitanya Mahaprabhu says, the sound of Krishna's name is the avatar. Of course, Mahaprabhu is the avatar. But the two avatars are working closely together. Mahaprabhu and the holy names. Kali Kali Namu, Krishna avatar. Hát a Kali Jugában azt kérjük, hogy az Úr szent neve a Kali Jugának az avatarja, természetesen az Úr Caitanya is a Kali Juga avatar, de ők ketten így szorosan együtt dolgoznak. Now, when they were having this miraculous kirtan, the stones, there was a river there, and they're on the side of the river, and the river was like stone-like, and the stones melted. És amikor volt ez a csodálatos kirtanya az Úr Caitanyának, akkor a folyóparton a kövek megolvadtak. And liquid, they became pregnant. They just melted, and so therefore, all the footprints, or the paw prints, however you look at it, they're all embedded there. The elephants, their feet, footmarks are there. The tigers and the deer, their footprints are very close to each other. Snakes, chipmunks, squirrels, all the, you go there, it's about the size of this room. There's footprints everywhere. It's miraculous. Ez nagyon csodálatos, mert amikor ezek a kövek megolvadtak, akkor az Úr Caitanya volt tisztában a nyoma, és az állatoknak, a mókusoknak, az elefántoknak és a kígyóknak a nyoma mind beleolvadt a kövekbe. We went there. Mi voltunk ott. Myself and Kartamashi, his father, his wife, we actually, it was a long drive to Jharkhand, and you had to walk, several kilometers into the jungle. And there we saw these prints of the animals' feet embedded in the stone. We saw it with our own eyes. Elephant and tiger, deer, squirrels, and the snakes live like this. We saw it with our own eyes. És én voltam ott Kartamasi Prabhuval és a családjával, és egy hosszú út volt, és utána még többet kellett gyalogolni a dzsungelbe, de ott a saját szemünkkel láttuk az állatok lábának a lenyomatát a kövekben, és a kígyóknak a lenyomata is ott volt. And there's some Gaudiya sadhus who many years ago went there and established a little shrine. They live there in like a little hut. And they're there protecting that area. Just by their presence, the sadhana. And every morning they get up and chant their rounds, looking at the footprints. Hare Krishna, Hare elephant, Hare Krishna, deer, Rama Rama. They're meditating on this pastime. És voltak Gaudiya szádok, akik pár évvel ezelőtt oda költöztek, és építettek egy ilyen kis
szentét, egy ilyen kis konyhot, és ők ott pihennek, hogy vigyázzanak erre a területre, és minden reggel ott csapázzák a köréket, és ezen a kettelésen meditálnak. And we took photographs. És mi le is fotóztuk ezeket. Somewhere on my Facebook page, millions of photos back somewhere. Valahol felraktuk annak idején Facebookra. And there's the footprints of Sri Caitanya Mahaprabhu embedded in the rock. És Sri Caitanya Mahaprabhu right there, like you have here, but like down, like embedded in the rock. Teljesen így bele van that big? Olyan nagy, mint ami ott van. And I ran over, we ran on the rock and I fell down and I put my head on the feet, on the literally on the feet of Mahaprabhu. És én is oda szaladtam, és oda tettem a fejem a Mahaprabhu tisztelmenek a lenyomtára. Praying I could be of some further assistance to the Sankirtan movement. És imádkoztam, hogy tovább tudjam asszisztálni a Sankirtan And I was so far, I put my head down. I got up, there was a little rock from Mahaprabhu's footprint in my head, because I'm no problem. And I pulled it out, and I put it in here. És amikor felkeltem, akkor oda egy ilyen kavics ráragadta a homlokomba, és ezt beleraktam utána a kavacsába. There's many things in here. Nagyon sok dolog van itt benne. Tomorrow in class, I'll give you the list. There's many things. Holnap felsorolom nektek a leckén, hogy mi minden van benne. You'll faint when you're here. El fogtok eljönni, amikor meghalljátok. The footprint, Mahaprabhu's footprint was on the stone. És It drew blood. Mahaprabhunak a lótuszlábáról is egy pici kavics ott volt, és még annyira felsértett a fejemet, hogy érzett. The amazing thing is that kirtan didn't just stay in one place, it extended for along the riverbank. So we were walking along the riverbank, following the footprints of the kirtan party. Mahaprabhu here, and I think Lord Bhadra's footprints, like that, right? They were there, and it was just mystical. In the jungle. És hogy ez a kirtan, ez úgy végighaladt az egész folyóparton, és mi is ott sétáltunk, és így végig láttuk a lótuszlábaknak a lenyomatát, Balabhadranak is ott volt a lábának a lenyomat, és csak az kis rakva. And we had a guide, because it's still dangerous, there's still tigers. Még mindig vannak ott tigrisek, úgyhogy picit veszélyes volt egy ilyen vezető. And then the footprints go for like a kilometer, and then they go into the jungle. Mahaprabhu went into the jungle. So we started following, and the guide said, Maharaj, stop. You're not Mahaprabhu. These tigers are very hungry. They like to eat nice American Swami. Követtük körülbelül 1 kilométeren keresztül a folyóparton a lábnyomokat, és utána eltűntek a lábnyomok a dzsungelbe, és utánuk akartam menni, de mondta a vezetőnk, hogy oda már nem szabad bemenni, mert ez a sűrű dzsungel, és még mindig vannak tigrisek, és szeretnek amerikai szvámikat enni. You can go sometime. Egyszer majd elmentek ti is. The Jharkhand is a poor area of India. Ez egyedik szegény. It's very austere traveling there, but once you get there and you roll, like in Braj we roll in the rain, in the Braj rain, you roll the footprints, you feel something special. It's something divine. It's hard to explain. It's something divine. Put into words what it's like to roll on all those footprints of those living entities, very low species of life, who reach the topmost ecstatic stage of Prem Bhakti by hearing the kirtan of Sri Caitanya Mahaprabhu. Ez egy nagyon szegény területén Indiának, de hogyha egyszer eljutok oda, akkor mindenképpen hemperegjetek meg ott a parkban, mert ez egy nagyon különleges hely, nagyon különleges ott hemperegni, ahol ezek a nagyon alacsony élőlények felszabadultak az Úr Caitanya kirtanja által. So after successfully crossing through the Jharkhand jungle, Balabhadra Bhattacharya Mahaprabhu, they continued their long journey to Vrindavan. És miután sikeresen áthaladtak a Jharikhandától, ezután az Úr Caitanya és Balabhadra Bhattacharya tovább haladtak Vrindavan felé. And one acharya describes that some days were as good as walking on a bed of roses. És írják az ácsáryák, hogy voltak olyan napok, amikor olyan könnyű volt az út, mint hogyha ilyen rózsaszírunkon haladnának. What poetry! Milyen költői. To say, they walked on a nice road. No, it was as if they were walking on a bed of roses. Oh wow! Nem azt mondják, hogy szép volt az út, hanem hogy olyan volt, mint hogyha rózsaszírmokon lépkednének.
I've kind of experienced that sometimes when I go to a temple, especially when I'm in China. The whole way from the car to the program, the devotees have spread just a carpet of flowers and all types of different decorations, swirling and this color, like for 100 meters. I'm so embarrassed, these flowers have been picked for me to walk on them, but I had this experience of walking on a bed of roses. It's, this is how we should offer seva to Srila Prabhupada and the result of the Acharyas. Nekem is van ilyen tapasztalatom, mert Kínában azt csinálják a bakták, hogy ott, ahol kiszállok az autóból, onnantól, hogy beérek a templomig, azt a 100 métert le szokták szólni virágszilmokkal, és azon megyünk be a templomba, és ez a megfelelő módja annak, ahogy imázni lehet az átsejret Srila Prabhupádot. I hadn't been, every year I go to China and the devotees are very desperate for association because it's a communist country and there's no religion. Minden évben elmegyek Kínába, és ott a bakták nagyon ki vannak érezve a társulásra, mert egy kommunista ország és nincs vallás. So I can't wear dhoti, I have to go in civilian dress. I always dress in Chinese clothes. Nem viselhetek dhótit, nem ilyen civil ruhában kell lennem, és kínai ruhában. Maybe tomorrow I'll wear my Chinese shirt. Holnap felveszem a kínai ingemet. And they're taught, in their culture, they're taught to respect their authorities. És nekik az a kultúrájuk, hogy tisztelik az időseket, az autoritást. Respect your parents, respect your boss, respect the politics. So when they get a spiritual teacher, finally, it's very, it's an amazing how devoted they are, how much guru nishta they have. Tisztelik a feljevalóikat, a szüleiket, a főnökeiket, és hogyha oda érkezik egy lelkileg fejlett személy, akkor nekik nagyon tisztelik, és nagyon szilárdak a gurunistában. It's not a poor country, it's very opulent, China. És ez nem egy szegény ország, nagyon gazdag. The cities are all beautiful, they're very clean, nice cars, people dress nicely. Az emberek szépen öltöznek, szép autóval járnak, nagyon tiszták a városok. And there's a problem what they eat. Azzal a probléma, hogy tesznek. China will eat anything that flies in the sky. Mindent megésznek, ami repül az égen, kivéve a repülőt. Anything that walks the earth except a car. És mindent, ami megy a földön, kivéve az autókat. And they'll eat anything that swims in the ocean except a submarine. És mindent megésznek, ami úszik az óceánban, kivéve a tengeralattját. But many of the people are spiritually starved, so when they come in contact with something divine like the movement, during kirtans, they all cry. Nagyon ki vannak éhezve a lelkiségre, és például egy kirtan közben mindannyian sírnak. We're used to, with Christianity, Islam, and, we grew up in cultures where there's, religion. There's no word for God in the Chinese language. Mi vallásos kultúrákban nőttünk fel, úgyhogy mi hozzá vagyunk ehhez szokva, de nekik még arra sincs szavuk, hogy Isten. So they have no spiritual experience. It's like the lower planetary systems, some of them are as opulent as the heavenly planets, but there's religion, and down there's no religion. I experienced that in China. Very materially opulent, but no religion. So people are not happy. And when you give them the dharma for this age, the religion for this age, the chanting of the holy names, it has an immediate effect. And they cry, and they cry. Real tears. Not crocodile tears. Real tears. It's so satisfying. Vannak alsó bolygórendszerek, amik nagyon gazdagok, olyan gazdagok, mint a felső bolygó, de a felső bolygórendszereken van vallás, míg az alsókon nincs, és Kína is ilyen, hogy nincs ott vallás, de az emberek nagyon ki vannak éhezve a lelkiségre, és ezért amikor megkapják az Úr Caitanyának a kegyét, akkor valódi könnyeket sírnak. And we get donations, everyone's working, so they come and they take the envelope like this. It's so cute. Every time they have them, they all bow down with the envelope. Red and gold envelope. Ha adományt adnak, akkor általában ilyen piros arany borítékba adják, és mindig így leborolnak mellé, meghajolnak, és úgy adják oda az adományt. So when we arrive in the car, going to where the program is, it's just all lined with flowers. And everyone has a big basket of flowers.
So you're walking in, it's like flowers are falling from the sky, just throwing like this and throwing at your feet. And I'm thinking, my mind, I'm off at all the flowers, Prabhupada. But they're coming like this from the sky, and then I can't even see where I'm going or something. And it was wonderful. És hogy megyünk a templomba, az autótól, akkor le van szórva a föld rengeteg virággal, és a baktáknál is virágok vannak, és ezt dobálják ránk. Én pedig mindig felszoktam ajánlani ezt az imádhatott Srila-Prabhupádnak, de olyan sok virágot szórnak, hogy nem is látom, hogy merre megyünk. One time Prabhupada said, flowers are the only opulence left in Kali Yuga. Srila-Prabhupád sokszor mondta, hogy a virágok az egyetlen gazdagság, ami még megmaradtak a Kali-jugában. And he also said, flowers are the smile of Krishna. És azt is mondta, hogy a virágok olyanok, mint Krishna mosolya. So the Acharya said that some days they were walking to Braj, it was like walking on a bed of roses. De Acharyák azt mondják, hogy némelyik nap, amikor utaztak, olyan volt, mintha